హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ విజయలక్ష్మి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టేస్ట్ ది బెస్ట్. గోబీ 65 అంటే అందరికీ ఇష్టమైన స్టార్టర్. ప్రతి వారు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా ఆర్డర్ చేసుకుని తినే రెసిపీ గోబీ 65. ఇది చేయడం చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ. నేను చెప్పే కొలతలను బట్టి చేసుకున్నారంటే ఆహా అనక మానరు. కలిపిన పిండిని మొత్తం మనం ముందుగా నీళ్ళల్లో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకొని కలుపుకున్నాం కదండి, ఆ వాటర్లో వేసి కలుపుకుందాం.
ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లోకి ఒక 2-3 పచ్చిమిర్చిని మధ్యలోకి చీల్చి వేసుకుందాం. అలాగే కాస్తంత కరివేపాకు వేసుకొని